So if my voice is audible, let us see. Already it's too late. So specifically we are going to see 3D modeling. Okay. So once you are going to start, are you comfortable? So hope you have studied already 2D. What things you know about AutoCAD? May I know which things you studied in AutoCAD till now? Can someone reply? Which things you have studied, Asmita? Yes, sir. Which things you have studied? So 2D drafting and isometric drafting. Okay, 2D drafting and isometric drafting. You have studied. Actually, there are 3 workspaces in AutoCAD. Workspace means what? Where you can work on the AutoCAD. So extensively, this software is used for 2D drafting. AutoCAD is used for 2D drafting. Further softwares are there which can be used for 3D as well. Further softwares are there which can be used for 3D also. Okay. This software uses for 2D, but it is possible to draw 3D drawings as well. 3D drawings as well. So that we will see. So you have seen 2D drawing, 2D drafting, isometric drafting, and let us see today few objects we will draw in 3D. So before that, can someone tell me which are the commands you have seen in 2D? Draw toolbar and modify toolbar. Actually, if you want to draw something in 2D, 2 things you require. One is draw toolbar and another one is modify toolbar. So can someone tell quickly which are the commands you have seen in 2D? Or draw toolbar specific? Draw toolbar मध्ये कुठल्या कमांड असतात माहिती आहेत? Line, polyline, circle, arc, rectangle, polygon, ellipse, ray, helix, H. Again. And in modify window, move, rotate, trim, erase, copy, mirror, fillet, explode, stretch, scale, array, offset. Very good. I think you have studied well. It's a good thing. Related to one more question I will ask. Whether isometric drawings are 2D or 3D? You have studied isometric drawings as well. Can someone tell apart from Asmita? Because we might have studied in graphics, maybe in case of machine software. Whether isometric, other students, can you tell whether isometric drawings are 2D or 3D? So you don't know 2D and 3D. Is it the case? Am I audible? I'm talking from my headphone. Just check, am I audible? आवाज येतोय का माझा? Hello? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So isometric drawing. What is isometric drawing? So one drawing I will draw. What is procedure to draw isometric drawing? First you have to go to isometric drafting. Here there is one option. Otherwise one more option is there. So here you can draw something like maybe suppose a pet. Something I will draw. Maybe suppose this one is 20. Okay. Just one drawing, a simple drawing I will draw here so that you will come to know that. So such a drawing you might have drawn. So just I want to tell one thing here. That's why I'm drawing. By which plane you are changing the plane? Which key? F5. You are using? Yes, F5 you are using to change the plane. Is it correct? Then, so this drawing. So one box I have drawn here on the screen. Are you observing? One box I have drawn on the screen. Yes. At the same time, there is one visual box you are observing. Where you are observing my cursor I have kept on the top. So you are observing a top view of the object right now. So is it the case? Is it the case in graphics you have studied? In top view, whether we are observing all the sides of the object?
आपण एखाद्या ऑब्जेक्टचा No, जर sir. टॉप व्ह्यू पाहत असं तर आपल्याला सगळ्या बाजू दिसतात का ऑब्जेक्टच्या? वन्स यू आर गोइंग टू सी टॉप व्ह्यू इट इज नॉट. हे असं शक्य आहे? इज इट पॉसिबल? इमेजिन होऊ शकते का तुम्हाला की तुम्ही टॉप व्ह्यू बघताय ऑब्जेक्टचा आणि तुम्हाला तिन्ही बाजू दिसतात ऑब्जेक्टच्या? असं होऊ शकतं का ग्राफिक्स मध्ये or maybe in your machine drawing? It is not. So what I want to tell here, once you are going to see, so the isometric drawings are actually it is not 3D. हे drawing हे 3D नाहीत. काय म्हणतोय बघा मी, but we feel it as a 3D. These drawings we feel it as a 3D. Why? Why? Because कशामुळे वाटते हो? हे ड्रॉइंग 3D असल्यामुळे वाटते. Why it is so? हा असं का वाटतंय तुम्हाला माहितीये? आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग हे 3D सारखे वाटते. हे ऍक्च्युली 3D नाही. इफ आय विल शो इट फ्रंट व्ह्यू, इफ आय विल शो इट फ्रंट व्ह्यू हिअर, याचा फ्रंट व्ह्यू ऍक्च्युली याचा लाईनच आहे बघा, एक लाईनच आहे, दिसते का? एक लाईनच आहे. मी इकडे फ्रंट व्ह्यू ला गेलोय बघा, व्ह्यू क्यूब म्हणायचं ह्याला. दिस वन इज कॉल्ड एज व्ह्यू क्यूब. इज इट करेक्ट? सो ऍक्च्युली आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग आर नॉट 3D, but we feel it as a 3D. Why? Because on 2D plane we are selecting 3 different axes. तुम्हाला असं सांगितलं असेल बघा की एका आपण 2D प्लेन वरती असे आपण काय करतो, 3 वेगवेगळे ऍक्सिस घेतो. हा ग्राफिक्स मधचा विषय आहे, पण तरीही मे बी समथिंग लाईक दिस. हे 3 ऍक्सिस दिसतात आणि वेअर वी कॅन कॉल इट एज ओरिजिन. दॅट्स वाय वी फील इट एज अ 3D or we visualize it as a 3D, but actually it is 2D only. येते का लक्षात? म्हणजे तुम्हाला जरी असं भासलं असेल की तुम्ही आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग काढले आणि ते 3D आहेत असं वाटत असले तरी ते ऍक्च्युली 3D आहेत का हो? त्याला आहेत का ऍक्च्युली 3D ते? डू यू फील इट इज अ 3D? आर यू विथ मी? आर यू लिसनिंग? आर यू ऑब्झर्विंग स्क्रीन? Yes, sir. बाकीचे बोलतच नाहीत. पवन, पवन शिंदे, Yes, sir. आर यू विथ मी? आर यू आर समवेअर एल्स? काय सांगतोय कळतंय का? पवन, रोंगे, रविराज, Yes, sir. चाललेलं काय माहितीये ना, आपण ऑटोकॅडचा एक राहिलेला पार्ट बघणार आहोत आज. सॉरी फॉर लेट जॉईनिंग, आय वॉज बिझी समवेअर. This part already it is over, so just we will go. 2D drawings you have seen, all the commands. Isometric you have seen. One thing I told here, isometric drawings are actually not 3D. We feel it as a 3D. Today we are going to see actual 3D drawings, few drawings, not all. Okay. So first thing, first and most important thing is what? Once you are going to move in 3D, first is to change workspace. कुठले कुठले वर्कस्पेस आहेत AutoCAD मध्ये माहित आहेत? Which are the workspaces are there in AutoCAD? Simple question will come in your external world. So if you don't know, there is setting symbol. So here list is displayed. Can someone read this? लिस्ट सेटिंगचा सिम्बॉल असतो त्याच्यासारखा एक सिम्बॉल आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल कुठले वर्कस्पेसेस आहेत त्याच्यामध्ये. कुठले आहे तो? कॅन समवन रीड? It is possible. Annotation, 3D basics and 3D modeling. Yes, drafting annotation, 3D basics, 3D modeling. These are the workspaces available. So out of that, either you can select 3D basics or 3D modeling. Either you can select 3D basics or 3D modeling. Okay. So likewise, you can select. आता चेंज झालाय बघा सगळा. Getting वरचे ऑप्शन सगळे आता 3D चे आले. Actually, there are 4 different workspaces. Generally, it is called only 2D and 3D. पण generally म्हणतो, पण आपल्याला जर एखादा ड्रॉइंग काढायचं असेल तर it may be fall under 2D. Isometric workspace is not available, but it is come under 2D. आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग करताना असं काय गेला होता का सेटिंग मध्ये जाऊन इथं वर्कस्पेस बदललं होतं का? Or in other way, is there any here we can say isometric ड्राफ्टिंग वर्कस्पेस? ड्राफ्टिंग वर्कस्पेस आलंय का आयसोमेट्रिक? का आलं नसेल हो इथं? आत्ताच मी आन्सर सांगायला होते. Why it is not there isometric drafting workspace? Because isometric drawings are which type of drawing? 2D.
कारण ते 2D मध्येच येतात, त्याच्यामुळे सेपरेट असा वर्क स्पेस नाही. देर इज नो सेपरेट वर्क स्पेस हिअर लाईक आयसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग. ओनली ड्राफ्टिंग अँड annotation means 2D and 3D. Actually, one more was there earlier. It is called as Atolisco programming. By using C language program, also you can draw the drawing. It was not there now. It is removed from the syllabus. So if you want, you can learn that on your own. So once you are going to click on 3D modeling, this is first setting. To click on 3D modeling, then you will get options of 3D. Okay, whether options are changed. Whether options are changed. बदलल्याने वाटतात का ऑप्शन वरचे? सेमच वाटतात. वापरलंय का AutoCAD? हॅव यू यूज? You should respond, sir. Otherwise, I feel that only I am talking, nobody is listening. Avinash Laute, 55. Many more are there in the meeting. Yes, sir. Swapnil, yes, no, काहीतरी म्हणत चला. Otherwise, I feel that I am giving some news. Okay, news channel. It should not happen. You should respond in between. First criteria I have told. You have to switch your workspace from 2D to 3D. Actually, 3D basics and 3D modeling one are the same. Only there are more options in 3D modeling, so you can switch to that. You will observe different drawings. So we will compare now 2D drawing and 3D modeling. So what will happen? What the way commands are there in 2D? What the way commands are there in 2D? Similarly here, basic entities are there. Basic entities. त्याच्यामध्ये 3D modeling. Once you will start 3D modeling, you will get certain basics, or we can say basic entities in 3D. planet user है इसके साथ कोण आहे समर्थ 53? Will you meet? The basic entity means what? Which things you can draw here. आपण कुठल्या गोष्टी काढू शकतो? कोण वाचेल का लिस्ट? दिसते बघा इथे एक लिस्ट दिसते का तुम्हाला? These are the basic ऑब्जेक्ट आहेत की आपण डायरेक्टली ड्रॉ करू शकतो. That's why it is called as basic. कुठले कुठले तो? First one is what? First one is what? काय आहे पहिल्याचं नाव? कोण वाचू शकते का? दिसत नाही तुम्हाला मोबाईल मध्ये? मे बी इन युअर मोबाईल इज इट नॉट पॉसिबल टू रीड? बॉक्स आहे. दुसरं कुठला आहे? सिलेंडर आहे, कोन आहे, स्फियर आहे, पिरॅमिड आहे, वेज आहे, टोरस आहे. सो दीज आर द बेसिक एंटिटी. या सब्जेक्टला एक्सटर्नल ओरल आहे, त्याच्यामध्ये असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. इमिजिएटली क्वेश्चन विल बी आस्क्ड समथिंग लाईक which are the basic entities in 3D modeling? If you keep mum, then it is very horrible situation. Simple question. Whatever I am telling, such questions will be there in your external exam. Which are the basic entities in 3D modeling? Basic entities means what? Which drawing you can draw. Basic entities means what? Which drawing you can draw. कुठले कुठले ड्रॉ करू शकतो? बेसिक बॉक्स आहे. So first thing, you should be in your 3D space. मी तर चेंज केलाय बघा, ऑब्झर्व केला बघा तुम्ही. ह्याला व्ह्यू क्यूब म्हणतात. व्ह्यू क्यूब म्हणजे हा क्यूब आहे की आपल्याला ज्या डायरेक्शन ऑब्जेक्ट पाहायचा आहे, the direction from which we want to see the object, we can use this view cube. दिसतोय का मी गोल गोल फिरवतोय बघा त्याच्यावर. View cube, are you observing view cube here? Yes, Yes, sir. So now I will draw. I will tell how we can draw. First one is box. You can practice करू शकता. So simple. I have clicked on box. So let us see what it is giving. Maybe something like this. एक बॉक्स काढला. त्याची व्हिज्युअल स्टाईल जो वायर फ्रेम आहे, so it should be here where I am clicking. Just check. Conceptual. हा बॉक्स असा आला. ओके, बॉक्स दिसायला लागलाय. तुम्ही डबल क्लिक करून त्याच्यावरती तुम्हाला व्हिज्युअलायझेशन साठी तुम्ही कलर बदलू शकता. बॉक्स सिंपल. यू कॅन अगेन
you are having orbit, one command, you can rotate that orbit something like this. असं फिरवू शकता हे ऑब्जेक्ट. येते का बघा लक्षात मी काय म्हणतोय. This one is box and you can see all the views related to this object. Maybe your front view असेल, maybe your top view. दिसतोय का? Are you with me? Maybe your side view दिसेल, maybe in your simple view. Are you with me? So first entity, basic entity we have drawn, which is that? कुठला आहे ते? box, Box. Now next, I will show one by one quickly. Cylinder. What is cylinder? Cylinder काय असतो? किंवा कसा असतो cylinder? Something like chalk-like structure. Chalk माहित असेल सगळ्याला. Or it is not known to you as you are long from maybe in your online mode. Something like this. Cylinder. So cylinder has. So do you know this? This one is cylinder. Who is this? Gnaneshwar or not Gnaneshwar? Ganesh. Jankar something. This check. Are you with me? Yes, sir. So will you give any other example of cylinder apart from chalk? Chalk सोडून एखादं सिलेंडरचं एक्झाम्पल सांगू शकता का? डे टू डे लाईफ. सिलेंड्रिकल असतो. जानकर समथिंग लाईक दिस. किचन मधले सगळे डबे सिलेंड्रिकल असतात. ज्ञानेश किचन तर असेल घरी, आता ते नाही म्हणू नका. ऑल आर हॅव्हिंग सेम शेप. फॉरगेट. सिलेंडर इज ओव्हर. कोन आणि सिलेंडर मध्ये काय फरक असतो? कोण सांगेल बघू? आय एम एक्सपेक्टिंग आन्सर. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन कोन अँड सिलेंडर? Cone and cylinder. I will draw both the entities here so that you will come to know that this one is, what is this object? Cylinder. What is this? Cone. I have drawn two objects which are in front of you. Your left hand side object. What is that? हे कुठला ऑब्जेक्ट आहे? Cylinder. Cylinder. And the yellow colored दिसते ते कुठला आहे? Cone. 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 So three objects we have drawn. Next one. You can draw with your dimension. Sphere, no, not necessary to discuss sphere. Are you observing sphere on the screen? Yes, sir. yes sir, Then sphere, pyramid. What is the difference between prism and pyramid? in prism same base and top, and in pyramid it has base and all flat surfaces meeting in one point called as apex. Very good. Who was your graphics teacher? You sir. Can someone other tell me difference between prism and pyramid at this stage? I'm going to ask her this. Which type of prism is this? Being a second year mechanical student, we should know difference between prism and pyramid. Okay. So this one is, which type of pyramid is this? Square pyramid. Is it Square. pyramid? Is it pyramid or is it prism? Pawan Shinde, which type of prism is this? Square prism. Square prism. Are you sure? Asavari, something Asavari 11. Asavari Zadav. Which type of prism is this? Sorry, sir, it is pyramid. Yes, that's why intentionally I have asked a wrong question.
Who was given answer? माहितीच आहे, बाकीचे काय रिस्पॉन्स देत नाहीत. मे बी फ्रॉम बी डिव्हिजन, प्रगती साळुंके. हु इज प्रगती साळुंके? वैभव समथिंग, झडकर और झाडकर समथिंग. वैभव, आर यू नोईंग दिस थिंग? प्रिझम पिरेमिड ह्या गोष्टी ऐकलेत का? माहित नसायचा तो वेगळा भाग. आर यू नोईंग दिस थिंग? माहित आहे? त्या ऑब्जेक्टचं नाव काय सांगा बरं, या मी जो काढला स्क्रीनवरती. Square pyramid. Square pyramid, very good. It is a square pyramid. Pyramid, there is one base and apex. सांगितलं होतं बघा आता जे कोणी आपण शिकलो असेल तर. ओके. प्रिझम, प्रिझम लक्षात ठेवायचं, टॉप आणि बेस सेम असतो प्रिझमला. पिरॅमिडला बेस असतो परंतु वरती अपेक्स असतो. पिरॅमिड, दॅट यू मस्ट नो, माहितच पाहिजे आपल्याला आता, बिईंग अ सेकंड इयर मेकॅनिकल स्टुडंट. ओके, नेक्स्ट basic entity we were studying. Here is our pyramid is wedge. Wedge means what? Wedge. मला याचा आन्सर आता डिप्लोमा स्टुडंट कडून अपेक्षित आहे. आय वॉन्ट दिस आन्सर फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम डिप्लोमा स्टुडंट. व्हॉट इज वेज? समथिंग लाईक, मी पार्ट पण काढलाय बघा स्टुडंट, याला वेज म्हणतात. याला एक दुसरं एक नाव आहे बघा इन आवर ड्रॉइंग. वी आर हॅव्हिंग वन अनदर नेम फेमसली इन आवर सब्जेक्ट. व्हॉट इज दॅट? कॅन समवन टेल मी? Web. Very good. Wedge, web, or one more. Rib. Huh? Yes, yes. Somebody is telling correctly. Huh? Look. Look. Rib. Not object. Rib, rib. Correct. Rib. Rib, wedge, or web, Web. wedge, or rib. Function काय असतं ऑब्जेक्ट मध्ये? What is the function of this? Why it is there? It is a supporting part. याचं फंक्शन एवढंच असतं की सपोर्ट करणे. It will help in our object to support the function. And you might be knowing, maybe I don't know whether you are knowing. Once we are going to take section of object. Why we are taking section of object? आपण section का घेतो To see object चा? internal details. Very good. To see internal details. When we are taking section of object, whether we are showing hatching lines in this object, we are not showing because it is just a supporting part in the object. So you might have studied in your maybe earlier subject. Okay. Wedge is over, and last one is torus. Torus, it is a structure something like bicycle, two wheeler ची ट्यूब बघितली असेल बघ. Torus means bicycle tube, structure like tube like structure we can. Okay, I will try just. Okay, something like this. This structure you might have seen. Structure. It is not used practically. I have not used it till today. मलाही कधी वापरायला भेटलं नाही हे स्ट्रक्चर, पण पाहिलं असेल तुम्ही. बायसिकलची ट्यूब. It is something like this. Okay. Are you observing on the screen? So these are the basic drawings. ह्या काय आहेत? बेसिक आहेत, बेसिक. याला काय म्हटलं होतं मी? काय नाव दिलं होतं? These are the basic entities. I don't know. I am not guest lecturer. I am from mechanical department. I don't know. का मुलं रिस्पॉन्स देत नाहीत? I don't know. Only few are giving. Others, I think sir has kept message as guest lecture. I am not guest. I am from mechanical department. बाकीचे बघताय ना स्क्रीन वरती? नसेल तर आपण निवांत लेक्चर घेऊया नंतर कधीतरी. If you are busy somewhere. Others, मी नाव घेतो त्यांनी जरा येस सर म्हणा बरं. यश यादव. ओनली येस सर और नो सर, काहीतरी म्हणा. यश यादव. ओके. प्रसाद शेळके आहेत का? मला बघू द्या जरा. ओके. स्वरांजली देशमुख कोण आहेत? ओनली येस और नो म्हणा बरं.
नाहीत म्हणजे त्या अक्षता सॉरी आकांक्षा शेळके आणि आकांक्षा जाधव. Yes, sir. Okay. Yeah, what is this? Solnure, something. Vaibhav. Are you there, Vaibhav? Yes, sir. Rahul. Okay, okay. Rahul Salgar. I think A division students are well known to. We are well known. Other, after a long time we are meeting. Don't worry. I am not guest lecture. Be reactive. I don't want lecture only one-sided lecture. Only I am bombarding on you and you are listening. It should not happen. You can respond in between so that I feel that you are listening. Okay. Only very few are giving responses. So first question I have told, which are the basic entities in the 3D modeling? असा जर क्वेश्चन विचारला तर कुठं काय आन्सर असलं पाहिजे हो? Which are the basic entities in the 3D modeling म्हटल्यानंतर? Box, cylinder, cone, sphere, pyramid, wedge, and torus. Very good. Box, cylinder, cone, sphere, pyramid, wedge, torus. These are the basic entities. याला basic का म्हटलं जातं? Why the name is given as a basic? Basic का म्हटलेलं आहे? I will tell what is that. Because you can draw directly. तुम्ही डायरेक्ट काढू शकताय बॉक्स, तुम्ही डायरेक्ट सिलेंडर काढू शकताय, डायरेक्ट कोन, नो एनी फर्दर इन बिटवीन स्टेप्स नाही त्याला काय सुद्धा. तुम्हाला बॉक्स काढायचा आहे ना, यू कॅन ड्रॉ डायरेक्टली. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ सिलेंडर, यू कॅन ड्रॉ डायरेक्टली. These are the entities which you can draw directly. That's why it is called as. Basic entity. Basic entity. That's why it is called as basic entity. But in our practical, we can say, actually practically, whatever objects we are going to see, it may not fall under this basic entity. आपल्याला जे ऑब्जेक्ट काढायचे आहेत ते ऑब्जेक्ट हे बेसिक एंटिटी मध्येच असेल असं नाही. सपोज फॉर एक्झाम्पल, आय विल गिव्ह एक्झाम्पल नाउ. आय वॉन्ट टू ड्रॉ हेक्सागोनल प्रिझम. मला काय काढायचं आहे? हेक्सागोनल प्रिझम काढायचा आहे. इज इट अवेलेबल इन अवर बेसिक एंटिटी? आता लिस्ट बघून सांगा, लिस्ट तुमच्या समोरच आहे. आय वॉन्ट टू ड्रॉ हेक्सागोनल प्रिझम. त्याच्या अगोदर तुम्हाला हेक्सागोनल प्रिझम काय असतो माहित असलं पाहिजे. माहित नसेल सांगा, सांगतो काय असतं. माहित असेल तर सांगा. बेसिक एंटिटी मध्ये आहे का तो? इज इट अवेलेबल इन बेसिक एंटिटी? No, इज इट sir. अवेलेबल? No, sir. नो, इट इज नॉट अवेलेबल. देन हाऊ टू ड्रॉ? मग क्वेश्चन असा येईल की हाऊ टू ड्रॉ. व्हॉट इज, कॅन समवन डिस्क्राईब हेक्सागोनल प्रिझम? त्याच्या अगोदर मला बघू द्या की तुम्हाला हेक्सागोनल प्रिझम म्हणजे काय माहित आहे का? अपार्ट फ्रॉम अस्मिता, कॅन समवन अँड पवन मे बी, कॅन समवन डिस्क्राईब हेक्सागोनल प्रिझम? हेक्सागोनल प्रिझम काय असतो कोण डिस्क्राईब करू शकेल? मला बाकीचे कोण माहित नाही जास्त. आय विल गिव्ह चान्स टू बी डिव्हिजन. बी डिव्हिजन मधून कोण सांगतंय मला याचा आन्सर? डिस्क्राईब करा की हेक्सागोनल प्रिझमला काय असू शकते, म्हणजे त्याचा टॉप कसा असेल, बेस कसा असेल, त्याला पेरिफेरीला साईड किती असतील, कोण सांगू शकेल का? इन मराठी, नो इश्यू. इफ ॲट ऑल यू वॉन्ट टू स्पीक इन मराठी, यू कॅन टेल. इफ नॉट, यू कॅन यूज इंग्लिश. कॅन समवन क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम? ऑलरेडी वी आर आउट ऑफ टाइम. नो तरी सांगा. I will come to know that you are not knowing. Ronge Raviraj, who is Ronge Raviraj? Ashok Pawar. I don't know these students. I am taking just name. Ashok Pawar, Aditya, Nakate something. अरे माहिती आहे का नाही हे? तेजल कसबे. नो इश्यू. ए डिव्हिजन मधून कोण सांगू शकेल? अपार्ट फ्रॉम अस्मिता, यू माइट बी नोइंग नो. कोण सांगू शकते बघू ए डिव्हिजन मधून? अदरवाइज इट विल बी इन्सल्ट ऑफ प्रिझम. प्रिझम, जर प्रिझमला माहित नसेल की आपल्याला प्रिझम का म्हणते, इट इज समथिंग लाईक दिस. कोमल खिलारे, डू यू नो व्हॉट इज प्रिझम? हेक्सागोनल प्रिझम. Komal Khilare, are you there?
रोल नंबर 9. Yes, A9. Yes, sir. हा, माहितीये का प्रिझम कशाला म्हणायचं का माहित नाही, विसरलं. अस्मिता, डू यू नो? Yes, sir. Sir, hexagonal सांगा बरं. prism मध्ये its top and हा. base is hexagon and it is having 6 flat surfaces. Very good. It is top and base is hexagonal or hexagon and it is bounded by how many flat surfaces? किती flat surface ने bound केलेला Six. असेल? 6. 6. 6. Very good. 6. आता अतिशय सोपा क्वेश्चन विचारू. Specially. And I am expecting answer. It is not such question. I will ask to Akanksha Shilke, 18 roll number. Hexagon ला किती साइड असतात सांगू शकताय का? 18. I don't know anyone. I am just taking random name. Hexagon ला किती साइड असतात? सूरज गायकवाड, सूरजजी, सूरज, विनायक, आदित्य, स्वप्नील, एक तरी सांगा रे कोणतरी. हेक्झागॉन ला किती साइड Having असतात 6 sides. मराठीत? हा, It is having 6 sides. व्हेरी गुड. इट इज हॅव्हिंग 6 साइड. कोणी सांगितलं हे आन्सर? आय डोंट नो. Akanksha Jadhav. ओके. विल यू टेल हाऊ टू ड्रॉ पॉलिगॉन? तुम्ही म्हणताल मी सांगितलं म्हणून मला विचारायला लागले, असं नाही. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा टू यू. हाऊ टू ड्रॉ हेक्झागॉन इन ऑटोकॅड? माहितीये तुम्हाला? तुम्ही 2D मध्ये शिकलाय का हेक्झागॉन कसा काढायचा? का नाही शिकला? माहितीये हेक्झागॉन कसा काढायचा? Which command No, sir. we are going to? Okay, you have not seen. Okay, can someone tell me how to draw hexagon in 2D? 3D चा विषयच नाही. मला 2D मध्ये हेक्झागॉन कसा काढायचा सांगू शकतोय कोण? फ्रॉम आवर मॉब जेवढे जण आहेत, ऑलमोस्ट 47 जण आहेत, त्याच्यापैकी कोण सांगू शकतंय का की हेक्झागॉन कसा काढायचा? By using polygon command. Very good. By using polygon command. I don't know. I will not wait for someone. Now I will speak. So, what was my question? How to draw hexagonal prism? Hexagonal prism कसा काढायचा हा क्वेश्चन होता. We cannot draw directly because it is not available here. तो अवेलेबल नाही, त्याच्यामुळे आपण डायरेक्टली काढू शकत नाही. त्याच्यासाठी काय करावं लागतं? सिम्पली गिव्ह अटेन्शन नाउ. वन्स वी वांट टू कन्वर्ट 2D ड्रॉइंग इनटू 3D, देर आर 4 कमांड. लिस्ट दिसते तुमच्या पुढं. एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिव्हॉल्व and sweep. These are the 4 commands which are used to draw the object, from 2D to 3D. तुम्ही कुठलंही ऑब्जेक्ट काढू शकता. या जगात असा ऑब्जेक्टच नाही की तुम्ही ऑटोकॅडने काढू शकत नाही. 3D, I am talking about 3D. For that, you have to use either few commands or all commands or one of the commands from these 4. त्या 4च्या बाहेरचं तुम्हाला कमांडच वापरायचं नाही. कुठले 4 कमांड हो? 2D चं 3D मध्ये ड्रॉइंग करायचं असेल तर कुठले 4 कमांड? एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिव्हॉल्व and sweep. These 4 commands are used to convert 2D drawing into 3D. So one by one we will see. So first command is extrude. So most important command from 3D. Extrude command is used to giving height. जर 2D diagram ला जर height द्यायची असेल तर extrude command वापरलं जातं. How it is? So first कुठं? 2 hexagon. So what is rightly polygon? How many sides hexagon is having? 6. Then whatever, something like this. Hexagon दिसतोय का? हेक्सागॉन दिसतोय स्क्रीन वरती. परत Yes, sir. 3D ला जायचं. नाउ ओनली यू हॅव टू गिव्ह हाईट. आपलं याला फक्त आता हाईट द्यायची आहे तुम्हाला, आणि ती कुठल्या कमांडने देणार आहे तुम्ही? एक्सट्रूडने. 2D एक्सट्रूडने हाईट देणार आहे तुम्ही, नथिंग एल्स. यू आर गोइंग टू गिव्ह हाईट. याला हाईट द्यायची आणि याचं व्हिज्युअलायझेशन करताना 3D मध्ये व्हिज्युअलायझेशन करायचं. आणि इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह कलर, आता या ऑब्जेक्टचं नाव काय झालं हो आपल्या?
Hexagonal prism. Hexagonal Prism. hexagonal prism. So this one is hexagonal prism. So you can see from all the sides how it is. हा झाला hexagonal prism. कसा काढला? बेसिक एंटिटी मध्ये अवेलेबल होता का? हो, हा होता का? Whether it was available in basic entity? No. Then how we have drawn? कसा काढला आपण? नव्हता तरी. कसा काढला? पहिल्यांदा आपण काय केलं? फर्स्ट वी हॅव ड्रॉन 2D hexagon and then what we have did? काय केलं? 2D hexagon काढून त्याला काय केलं आपण? Height. By which command we have used to give height? Extrude. Extrude command we have used to give height. So which is our first command to convert 2D drawing into 3D. 2D चं 3D मध्ये करायचं पहिलं हे कुठलं हो? What we can say command कुठलं कमांड आहे आपण पहिलं बघितलं आता गिविंग हाईट कुठलं एक्सट्रूड लक्षात ठेवा हे एक्सट्रूड कमांड 99% हे कमांड लागतं आपल्याला AutoCAD मध्ये रिमेनिंग आर रेअरली युज बट दिस वन इज युज याच्यामध्ये परत दोन टाईप आहेत हा मी सांगतो काय आहेत ते थोडक्यात सांगतो व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन लाईन अँड पॉलीलाईन कोणाला माहिती पॉलीलाईन आपण कंटिन्युअस ड्रॉ करू शकतो. व्हेरी गुड मी काय करतो क्विकली सांगतो डिफरन्स 20 मी दोन स्क्वेअर काढतो इथं एक मी काढलाय लाईनने ठीक आहे आणि मी दुसरा काढतोय आता पॉलीलाईनने सेमच आहेत आता 20 20 20 20 दोन स्क्वेअर आहेत आता मी काय करणार आहे दोन्हीलाही हाईट देतोय आय थिंक यू विल बी कम्फर्टेबल विथ मराठी सो आय विल गिव्ह हाईट टू बोथ दोन्हीला पण हाईट देतोय डिफरन्स बघा एक काढलाय तो पॉलीलाईन काढलाय सिलेक्ट केल्यानंतर सगळा सिलेक्ट होतोय आणि दुसरा जो काढलाय तो लाईनने काढलाय ओनली वन इज गेटिंग सिलेक्टेड आय विल गिव्ह हाईट टू दिस एक्सट्रूड select object enter maybe suppose height 20 नाही तर टॉप व्ह्यू बघा किंवा यू कॅन गो फॉर ऑर्बिट काय फरक आहे हो काय बद्दल वाटतोय का दोन्ही बॉक्स मध्ये एक आहे तो कसा आहे आणि दुसरा कसा झालाय हो कम्प्लीट सॉलिड एक कम्प्लीट सॉलिड आहे आणि दुसरा कसा झालाय हो Hollow. हॅलो मीन्स whenever you are मला इथे एक सांगायचं आहे की whenever you are going for extrude command that object should be unique one त्याच्यासाठी कमांड आहे बाउंड्री वापरायचा आणि मगच एक्सट्रूड करायचं अदरवाईज you will get hollow object मला आता पोकळ ऑब्जेक्ट येईल पोकळ इट इज नॉट एक्सपेक्टेड so that I want to tell you first one we have seen that is extrude next loft 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 command is used to draw to join two or more cross section काय सांगितलं मी लॉफ्टचा काय उपयोग आहे टू जॉईन टू आर मोर क्रॉस सेक्शन जर तुम्हाला जॉईन करायचे असतील तर काय वापरलं जातं लॉफ्ट आता अजून एक क्वेश्चन विचारतो सपोज यू वॉन्ट टू ड्रॉ हेक्झॅगोनल पिरॅमिड तुम्हाला हेक्झॅगोनल पिरॅमिड काढायचं आहे इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ बाय युजिंग बेसिक एंटिटी मध्ये हेक्झॅगोनल पिरॅमिड आहे का त्याच्या अगोदर तुम्हाला हेक्झॅगोनल पिरॅमिड काय असतो माहित पाहिजे येते का लक्षात पिरॅमिड म्हणजे काय बेस आणि अपेक्स असतो ठीक आहे so hexagonal pyramid means base will be hexagon and there will be one apex is it available in our basic entity नो सर No, sir. no then what we have to do काय करायचं मग मी सांगतो loft command we have to use loft so first you have to draw again hexagon polygon I have selected 6 sides enter maybe here हा hexagon झाला तयार ठीक आहे then there is one command called as point there is one command called as point at the center you can use point we want to join this तुम्हाला पॉइंट दिसत नसेल कदाचित मोबाईल मध्ये इथं आहे पॉइंट ओके ऍट द सेंटर सो देर इज वन मोर कमांड मी काय करतो हे पॉइंट आणि हा बेस थोड्याशा काही अंतरावर ठेवतोय समजा here तुम्हाला पॉइंट दिसतोय का बघा मोबाईल मध्ये आय डोंट नो आर यू एबल टू सी इन मोबाईल हिअर देर इज अ पॉइंट इथं पॉइंट आहे दिसतोय का डॉट दिसतोय बघा ब्ल्यू कलर
and at the base there is hexagon, and once you are going to see top view मध्ये बघितल्यानंतर तो बरोबर सेंटरला आलाय. आता मला हे दोन जोडायचे. आय वॉन्ट टू जॉईन these two मीन्स काय 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 जोडायचं मला, काय काय जोडायचं, एक पॉइंट आणि Point and hexagon. base. पॉइंट अँड बेस और पॉइंट अँड हेक्झॅगॉन आय वॉन्ट टू जॉईन. तुम्ही आताच सांगितलं त्याच्या चारपैकी कुठलं कमांड वापरलं जातं दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त क्रॉस सेक्शन जोडायला? विच कमांड वी आर गोइंग टू यूज? लॉफ्ट. ओके, सिलेक्ट लॉफ्ट सिलेक्ट करायचं. हे दोन्ही पण सिलेक्ट करायचे ऍट अ टाइम. एंटर. maybe it will ask how that rolled surfaces. बघा हे काय तयार झालं, काय तयार झालं. maybe I will give Hexagonal color. pyramid. काय तयार झालं हो हे? ऑर्बिट. ओके, ऑर्बिट मीन्स वी कॅन रोटेट. काय हो याचा बेस कसा आहे याचा? या ऑब्जेक्टचं नाव काय आहे? Hexagon. ग्राफिक्स तुम्ही विसरला नसता. इट इज हेक्झॅगोनल Pyramid. Pyramid. हेक्झॅगोनल पिरॅमिड. आपण चार पैकी दुसरं कमांड बघितलं, काय नाव आहे हो त्याचं? Loft. करतोय Loft. लोफ्ट. नेक्स्ट वी विल गो नेक्स्ट. रिव्हॉल्व. रिव्हॉल्व तिसरं कमांड कडे चाललेलो आहोत. रिव्हॉल्व म्हणजे काय असते? अतिशय इंटरेस्टिंग आहे हे सुद्धा. टॉप व्ह्यू मध्ये जातो. एखादा ऑब्जेक्ट काढायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल मे बी आय विल सिलेक्ट. फक्त काय करतोय बघा, लाईन इफेक्ट, एखादं पॉट किंवा काय म्हणतो आपण ते हे असते बघा, कुंडी असते. कुंडी त्याला काय म्हणतात इंग्लिश मध्ये? काय म्हणायचं? ट्री पॉट म्हणायचं का? टी पॉट म्हणायचं का? काय म्हणायचं त्याला? What is that? Flower pot. Okay, very good. Flower plot. So something like that. Suppose I want to go for it. Flower plot. Flower plot. Not plot. Pot. Offset. Maybe suppose 0.1. Just see what I am doing. Nothing else. Don't worry. What I am doing, just you have to see. Once you will practice, you will learn. And there is one axis. इथे काही मी ऍक्सिस घेतोय आता. आय एम गोइंग टू रिव्हॉल्व इट. मी क्रॉस सेक्शन काढलाय बघा त्या पॉटचा. आणि आता मी काय करतोय बघा, व्हॉट आय एम गोइंग टू डू राईट नाऊ, दिस क्रॉस सेक्शन आय एम गोइंग टू रिव्हॉल्व. ओके, दिस मच अराउंड दिस ऍक्सिस. मला कम्प्लीट ऑब्जेक्ट करण्यासाठी ते किती मधून फिरवलं पाहिजे हो? ऑब्जेक्ट तयार करण्यासाठी 360 का 180? 360. 360. and you can see how this object is. हा ऑब्जेक्ट तुमचा असा तयार झालेला असेल. Maybe I will give color if you want something like this. आता हे थोडस तुम्हाला वाटेल की तो आतला का कलर आला नाही, because it was not just I was saying how it is. Are you getting? कुठलंही ऑब्जेक्ट तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही आता ड्रॉ करू शकता. काय केलं आपण इथे? या ऑब्जेक्ट आपण डायरेक्ट काढलंय का? हे ऑब्जेक्ट दिसतंय का स्क्रीन मध्ये तुम्हाला? आर यू विथ मी? व्हॉट आय Yes, हॅव डीड? आर यू गेटिंग? मी काय केलं तुमच्या लक्षात आलं का? जस्ट आय हॅव रिव्हॉल्व्ड द ऑब्जेक्ट. मी फक्त रिव्हॉल्व केलेलं आहे, बाकी काही केलेलं नाही. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. That's why I'm little quick. Getting? You can draw many more objects. Maybe Assessor will give exercise. You can try. If not, you can ask directly. No issue. Next one. बघा आपण 4 पैकी 3 पाहिले. पहिल्याचा उपयोग काय आहे? Who will tell? What is the use of first command? Extrude. To give height. To give To height. give the height. To give height. What is the use of loft? Second. To join two or more cross sections. Very good. To join 2 or more cross section. What is the use of revolve? To revolve a cross section around axis.
एखादा क्रॉस सेक्शन एखाद्या ऍक्सिस भोवती फिरवण्यासाठी रिव्हॉल्व वापरलं जातं. लास्ट स्वीप, लास्ट वन इज स्वीप. स्वीप मीन्स व्हॉट? स्वीप, डू यू नो 2D कमांड समथिंग कॉल्ड एज हेलिक्स? तुम्हाला हेलिक्स नावाचं कमांड माहिती आहे का 2D मधलं? आर यू नोईंग? Yes. Okay, good. Center, okay. Maybe one. I will give. I'm drawing here a helix. You might have drawn it. You might have drawn it, that helix. I'm just drawing that helix as well here. Okay. Center. मी काय केलं, हेलिक्स काढलेला आहे. दिसतोय तुम्हाला हेलिक्स? आर यू ऑब्झर्विंग ऑन द स्क्रीन? वन हेलिक्स आय हॅव ड्रॉन. सो व्हाय फॉर दिस स्वीप कमांड इज युज्ड. स्वीप कमांड कशासाठी वापरलं जातं ऍक्च्युली? तर एखादा 2D ऑब्जेक्ट एखाद्या ठराविक पाथ भोवती फिरवायचा असेल तर मी काय करतो, हा जो हेलिक्स काढलेला आहे 2D, सो आय विल ड्रॉ हिअर वन सर्कल ऍट द एंड. मी काय करतो, एक सर्कल काढतो ऍट द एंड. मे बी having some to 0. समथिंग. मी एक सर्कल काढले, दिसतंय का तुम्हाला? ऍट द एंड वन सर्कल आय हॅव ड्रॉन. दिसतंय सगळ्यांना? Yes, sir. What I am going to do now, this circle I am going to move around this path. मला फक्त सर्कल मूव्ह करायचं आहे आणि मी कुठलं कमांड सांगितलं तुम्हाला या चारपैकी? एखादं 2D ऑब्जेक्ट एखाद्या ठराविक पाथ भोवती जर फिरवायचं असेल तर कुठलं कमांड वापरलं जातं? स्वीप. सो आय एम गोइंग टू यूज दॅट स्वीप. सिलेक्ट सर्कल, एंटर, सिलेक्ट पाथ. इट विल गेट स्वीप. आता तुम्ही ते सर्कल स्वीप होय, दिस आय वॉन्ट टू नो. Select object, enter, path, maybe just give it. The dimension is more. I will take next circle. Here circle 0.1, small circle. To sweep. Yes. Earlier circle was little more bigger, we can say. That's why it was not getting sweep. या componentचं नाव कोण सांगेल मला? What is this component? Spring. Is it spring or is it specific type of spring? In your machine drawing, you might have seen different types of spring. कुठल्या टाइपची स्प्रिंग आहे ही? आता being a mechanical engineer, we should be able to tell specific name of this spring. Is it tension spring? Tension spring आहे म्हणू का मी याला? Can I say it is a tension spring? Compression spring. Compression? पण कसली compression? Again, more specific. Which type of spring is this? And where it is used? That is your choice. You might have seen in your BIS convention. Which type of Cylindrical spring? compression spring. Helical compression. Tasmita, is it cylindrical or helical? Helical compression. Helical compression spring. So how I have drawn? How I have drawn? First I have drawn helix. Then at the end one circle I have drawn. And which command I have used to convert that 2D into 3D? Sweep. Sweep. So 4 commands we have seen. Okay. So how we can? Are you with me? I don't know. Are you knowing more than me or less than me? That's why you are not giving. 4 commands we have seen. Which are they? First one is extrude, loft, revolve, and sweep. Likewise, you can draw the object. Okay, just it is as an introductory part. Jata jata. I think only 2 to. Can we? Shall I draw one gear for your information? Actually, we are running out of time. Gear काढून दाखवू का जाता जाता 2 मिनिटात? Yes, sir. Yes.
देर आर मेनी मोर थिंग्स, हे एका तासात संपत नाही. ठीक आहे. आपल्याला टाइम कमी आहे, तरी मी काय करतो, एक तुम्हाला गिअर काढून दाखवतो इथं जाता जाता, असं व्हायला नको, काहीच झालं नाही. काय करतोय मी इथं, पहिल्यांदा एक टीच काढून घेतोय. ठीक आहे. आणि मला तो जर टीच पूर्ण सर्कलला पेरिफेरी हा, मी काय केलं, एक सर्कल काढलेला आहे. आणि मी एक गिअर काढलाय जस्ट इथं, काय सुद्धा केलेलं नाही विशेष. ठीक आहे. हो काय, तर दिसतोय का तुम्हाला, एक गिअर काढलाय आणि एकच टीच काढलाय. आता मला हा पूर्ण पेरिफेरी सर्कलला फिरवायचा आहे. व्हॉट आय हॅव टू डू, आय वॉन्ट दिस टीच टू बी along the periphery of circle. Which command I should use? You should be perfect in 2D, then only 3D is possible. कुठलं कमांड वापरायला पाहिजे मॉडिफाय मधलं मला? Are you knowing array command? Polar array. Yes, very good. Polar array. So you should use polar array, and then you can increase number of teeth whatever you want. तुम्हाला जेवढ्या पाहिजे तेवढ्या तुम्ही करून घेऊ शकता. Whatever you want, something like this. आपला हा गिअर तयार झाल्यासारखं वाटतंय का हा? Do you feel or you are not feeling? So inside part I will remove quickly. Which command I might have used? यातमध्ये कट करतोय त्याच्यासाठी कुठलं कमांड असतो? Trim. Modify command. Which command? Trim. Yes, very good. Trim command I have used, and I am just erasing the part which is inside. Okay. So if I want to convert this into 3D, which command I should use? मला याला height द्यायची आता, height. I want to give height to this. Extrude. Huh? Extrude. Very good. I should use extrude command. Okay. So I should use extrude command. So extrude, select object, enter. Maybe suppose I want to give height 0.5. बघूया आपण आलंय का, I don't know. Okay. Do you feel it is a gear? Gear म्हणणार का तुम्ही? Yes, Is sir. it something like gear? Do you feel it is something like gear? त्याला म्हणणार का गिअर? असाच असतो ना? कसा नसतो? सपोज वन मोर थिंग, सपोज यू वॉन्ट टू गिव्ह होल टू दिस. तुम्हाला याच्यामध्ये एक होल तयार करायचा या गिअरच्या मध्ये. ठीक आहे. मेनी मोर थिंग्स आर देअर विदिन वन लेक्चर, नॉट पॉसिबल. स्टील आय विल वॉन्ट टू गिव्ह हाईट. मी काय केलं, एक सर्कल काढलंय, त्याला मी हाईट देतो. ठीक आहे. एक्सट्रूड. मे ते आता सध्याला ते असं दिसेल बघा. मे बी सपोज यू वॉन्ट टू मूव्ह दिस थ्रू सर्टन डिस्टन्स. remove this object vertically, something like this. Yeah, so this something like that. Are you getting? So कोण बोलतोय मध्ये? प्रीतम FY21 बुगडे. What is problem? Okay, just check. So this assembly will be something like this. The assembly असे दिसेल. ठीक आहे. Gear and shaft, if you want to know. Orbit. याच्या लक्षात हे असं दिसेल. अजून एक, there is one operation. दिसतंय का स्क्रीन वरती? Yes, sir. का गेले जेवायला? No, no. Are you with me? Yes. Okay. Then I can subtract this shaft. You might be knowing state operation, that not state operation, something. म्हणजे या गिअर मधून हा शाफ्ट आपण सबस्ट्रॅक्ट करू शकतो. इट इज कॉल्ड एज सॉलिड एडिटिंग कमांड. त्याला सॉलिड एडिटिंग कमांड असं म्हटलं जातं. मेनी मोर कमांड्स आर देअर. हा गिअर सिलेक्ट करायचा, एंटर,
शाफ्ट सिलेक्ट करायचा, एंटर करायचं. काय तयार झालं? व्हॉट हॅपन्स? काय तयार झालं? मग काय केलं? शाफ्ट रिमूव्ह केलं सर. Are there on the screen? With this, if there is no issue, just we can say introduction I have given. 3D is not that much small. 3D काय एवढं small नाही, लक्षात ठेवा. It will take many more lectures to complete. Just introduction I have given. मी फक्त तुम्हाला दाखवलं 3D काय असते. If you want to know, तुम्ही practice करा. Problem आले, you can free to ask at any time. Shall we stop with this? If someone want to ask something within 1 minute, I will give. Forum is open to you for 1 minute. कोणाला काय विचारायचं आहे का? असेल ओके, नसेल आपण थांबूया. हा, 1 minute. Countdown is started. कोणाला काय विचारायचं नसेल तर आपण थांबायचं. If someone want to ask something, forum is open for you for 1 minute. Shall we stop then? To learn a software, practice is the solution. काय म्हटलं मी? You can learn through practice only. Shall we stop with this comment? अरे हो तरी म्हणा, नाही तरी म्हणा, काहीतरी बोला. Yes, sir. Yes, sir. With this we will stop. Thank you very much for joining the session.